So dear students, welcome to the session 5 of Unit 3 Quality Assurance. In this session we will study about the various characteristics of binomial distribution. The binomial distribution model is an important probability model that is used when there are two possible outcomes, hence binomial. In a situation which there are more than two distinct outcomes, a multinomial probability model might be appropriate. But here we focus on situation in which the outcome is dichotomous. For example, adults with allergies might report relief with medication or not. Children with a bacterial infection might respond to antibiotic therapy or not. Adults who suffers a myocardial infarction might survive the heart attack or not. A medical device such as a coronary stent might be successfully implanted or not. In a sample of 20 shafts, for example, a probability of acceptance is 70%. What will be the probability of acceptance of 15 shafts? So in these all examples, we can use the binomial distribution. Binomial distribution એ દ્વિપદી વિતરણ મોડલ તરીકે પણ ઓળખાય છે. એક મહત્વપૂર્ણ સંભાવના મોડલ છે જેમાં એનો ઉપયોગ બે શક્ય પરિણામો હોય ત્યારે થાય છે, એટલે કે દ્વિપક્ષીય હોય. એવી સ્થિતિમાં કે જ્યાં બે કરતાં વધુ સ્પષ્ટ પરિણામો મળ્યા હોય, બહુપદી સંભાવનાનું મોડલ યોગ્ય હોઈ શકે છે. પરંતુ અહીં આપણે એવી પરિસ્થિતિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ છીએ કે જેમાં પરિણામ ભિન્ન છે. ઉદાહરણ તરીકે એલર્જીવાળા પુખ્ત લોકો દવાની રાહતની જાણ કરી શકે છે કે નહીં. બેક્ટેરિયલ ચેપવાળા બાળકો એન્ટીબાયોટિક ઉપચાર પર પ્રતિક્રિયા આપી શકે છે કે નહીં. મ્યોકાર્ડલ ઇન્ફ્રાક્શનથી પીડાતા પુખ્ત લોકો હાર્ટ એટેકથી બચી શકે છે કે નહીં. કોરોનરી સ્ટેન્ટ જેવા તબીબી ઉપકરણ સફળતાપૂર્વક રોકવામાં આવે છે કે નહીં. 20 શાફ્ટના નમૂનામાં આપેલ સ્વીકૃતિ 70% હોય અને તો 15% શાફ્ટની સ્વીકૃતિની સંભાવના શું હશે? તો આવું ચકાસવું હોય ત્યારે આપણે બાયનોમિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. So these are just a few examples of application or processes in which the outcome of the interest has two possible values. That is, it is dichotomous. The two outcomes are often labeled as success and failure, with success indicating the presence of the outcomes of the interest. As a result, whenever using the binomial distribution, we must clearly specify which outcome is the success and which is the failure. આ એપ્લિકેશનો અથવા પ્રક્રિયાઓના થોડા ઉદાહરણો છે જેમાં રુચિના પરિણામમાં બે સંભવિત મૂલ્યો છે, એટલે કે તે ભિન્ન છે. બે પરિણામોને ઘણીવાર સફળતા અને નિષ્ફળતાનું લેબલ લગાડવામાં આવે છે, જેમાં સફળતામાં ઇન્ટરેસ્ટ એ પરિણામ સૂચવે છે. પરિણામે જ્યારે પણ બાયનોમિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનો ઉપયોગ કરીએ ત્યારે આપણે સ્પષ્ટપણે નક્કી કરવું આવશ્યક છે કે પરિણામની સફળતા શું છે અને નિષ્ફળતા શું છે. The binomial distribution model allows us to compute the probability of observing a specified number of successes when the process is repeated a specific number of times. For example, in a set of patients or a sample of 10 parts. And the outcome for a given patient or part is either a success or a failure. We must first introduce some notations which is necessary for the binomial distribution model. First, we let small n denote the number of observation or the number of times the process is repeated, and small x denotes the number of successes or events of interest occurring during n observations. The probability of success or occurrence of the outcomes of the interest is indicated by small p. Binomial distribution model આપણને પ્રક્રિયાઓની ચોક્કસ સંખ્યા, દાખલા તરીકે દર્દીઓના સમૂહની પુનરાવર્તિત કરવામાં આવે ત્યારે આપેલી સફળતાની નિશ્ચિત સંખ્યાના અવલોકનોની સંભાવનાની ગણતરી કરવાની મંજૂરી આપે છે અને આપેલ પરિણામ દર્દી માટે કાં તો સફળતા અથવા તો નિષ્ફળતા હોય છે. આપણે પહેલા કેટલાક સૂચનો રજૂ કરવા જોઈએ જે દ્વિપક્ષીય વિતરણ મોડેલ માટે જરૂરી છે. પ્રથમ આપણે સ્મોલ n એ નિરીક્ષણોની સંખ્યા અથવા તો પ્રક્રિયાની પુનરાવર્તનની સંખ્યા લઈએ અને x ને સફળતાઓની સંખ્યા અથવા તો n અવલોકનો દરમિયાન થતી ઇન્ટરેસ્ટની ઘટનાઓ તરીકે લઈએ. સફળતાની સંભાવના અથવા તો ઇન્ટરેસ્ટના પરિણામની ઘટનાને p દ્વારા. The binomial equation also uses factorials. In mathematics, the factorial of non-negative integer k is denoted by k factorial.
which is the product of all positive integers less than or equal to k. For example, 4 factorial is the multiplication of 4 multiplied by 3 multiplied by 2 and 1, that is 24. 2 factorial is the multiplication of 2 and 1, that is 2. 1 factorial is 1, and there is one special case for 0 factorial, it is 1. So with this notation in mind, the binomial distribution model is defined as probability of x success is equal to ratio of n factorial divided by x factorial in parenthesis n minus x factorial multiplied by p raised to x in parenthesis 1 minus p raised to in parenthesis n minus x, where n denotes the number of observations or the number of the times the process is repeated, and small x denotes the number of successes or events of interest occurring during n observations. The probability of success or occurrence of the outcome of the interest is indicated by small p. Now let's see the various assumptions made during the binomial distribution. The first assumption is each replication of the process results in one of the two possible outcomes, that is success or failure. Second is the probability of the success is the same for each replication, and third one is the replications are independent, meaning here that a success or acceptance in one patient or part does not influence the probability of success in another. દ્વિપક્ષીય વિતરણના ઉપયોગ માટે ત્રણ ધારણાઓ કરવી આવશ્યક છે. પ્રક્રિયાઓની દરેક પ્રવૃત્તિઓ બે શક્ય પરિણામોમાંથી એકમાં પરિણમે છે, એટલે કે સફળતા અથવા તો નિષ્ફળતા. સફળતાની સંભાવના દરેક પ્રતિકૃતિ માટે સમાન છે. પ્રતિકૃતિઓ સ્વતંત્ર છે. અહીં અર્થ એ થાય છે કે એક દર્દી અથવા તો પાર્ટમાં સફળતા અથવા સ્વીકૃતિ બીજાની સફળતાની સંભાવનાને પ્રભાવિત કરતી નથી. Let's see the example of the use of binomial distribution model, that is relief of allergies. Suppose that 80% of adults with allergies report symptomatic relief with a specified medication. If the medication is given to 10 new patients with allergies, what is probability that it is effective in exactly 7? First, do we satisfy the three assumptions of the binomial distribution model? Let's check. The outcome is relief from the symptoms, yes or no, and here we will call a reported relief for symptoms as success. The probability of success for each person is 0.8, and the final assumption is that the replication are independent, and it is reasonable to assume that this is true. ધારો કે 80% એલર્જીવાળા પુખ્ત વયના લોકો કોઈ ચોક્કસ દવા સાથે રોગ નિવારક રાહતની જાણ કરે છે. જો દવા એલર્જીવાળા 10 દર્દીઓને આપવામાં આવે તો તે બરાબર 7માં અસરકારક હોવાની સંભાવના કેટલી? પ્રથમ આપણે દ્વિપક્ષીય વિતરણ મોડેલની ત્રણ માન્યતાઓ સંતોષીએ. પહેલી કે પરિણામ એ લક્ષણોમાંથી મળતી રાહત છે, હા અથવા નામાં, અને અહીં આપણે લક્ષણોની જણાવેલ રાહતને સફળતા કહીશું. દરેક વ્યક્તિ માટે સફળતાની સંભાવના 0.8 છે. અંતિમ ધારણા એ છે કે પ્રતિકૃતિઓ સ્વતંત્ર છે અને તે સાચું છે તેવું પણ માનવું વ્યાજબી છે. So we know that observations is n is equal to 10, success or events of the interest is x is equal to 7, p is the probability, that is 0.80, and the probability of 7 success is given as px successes is equal to n factorial divided by x factorial in parenthesis n minus x factorial multiplied by p raised to x in parenthesis 1 minus p raised to in parenthesis n minus x. So here we put up the value for probability of 7 success is equal to 10 factorial divided by 7 factorial multiplied by 10 minus 7 factorial multiplied by 0.8 raised to 7 in parenthesis 1 minus 0.80 raised to 10 minus 7. So here we will get the answer. After calculating we get probability as 0.2013. So we can interpret this result as there is a
1-3% probability that exactly 7 of 10 patients will report relief from the symptoms, when the probability that anyone reports relief is 80%. So that's all in this session. Have a nice day.